This conference will now be recorded. Yeah. Hello, good morning. Welcome back. Today we are going to cover real-time scenarios. After that, we'll work on different concepts like Git conflicts and Git rebase. Also, Git stashing. Stashing also one of the concept. So we cover nearly 4 concepts today. Okay. So tomorrow mostly we'll complete Git. Tomorrow we have Git tags and also Git conflicts resolution. Different things are there. So we'll cover tomorrow. Right? Yeah. Can you see my screen, everyone? Yes, sir. So first scenario, let us try to understand real-time scenarios. These are very, very important. Okay. First scenario. Okay. When any developer join into the project, right? So when any team member, developer join into the project, how to guide them? How to guide them? How to give the details? How to start his work? We have to give the KT, right? In real time, as a DevOps engineer, we are responsible to give the KT to developers, right? Fine. So first developer join, right? So for the developer, we have to provide the remote repository URL, and also we have to guide them like first you have to create one folder, you have to initialize as a workspace. After that, you have to open Git bash and initialize. So you have to take the latest code into local, then you have to start the development. Every developer should start the development on top of latest code only. They should not develop, they should not create their own, right? That is the process, right? Yeah. So one developer joined, we gave the KT, he created one folder here, like workspace created, right? And he opened this folder, yeah, opened this git bash here, right? Now he initialized the local workspace, git init, right? So he initialized that. After that, once he initialized, first he has first he need to download latest code into local from the GitHub. Then only you need to start the development, right? That is the best practice. So if he developed his own, what will happen? That we'll see. Okay, fine. Now, first, if you want to download latest code into local, first you need to establish the connection, right? That connection URL we have to provide to the team member, right? GitHub URL. So go to GitHub. This is our repository URL, right? Repository. We have to provide this GitHub URL. So copy this and we have to provide to developer, right? So first you need to establish the connection, for which command here is, what is the command to establish connection between local and remote? Git remote add origin remote repository URL. Enter. Now the connection is established. Now if you check git remote, it will show you origin. Means what will happen here? In the origin, the URL is saved, right? Yeah. Now, once you establish the connection, so you need to pull the latest code into local, right? So for which command here is git pull origin master. This is a command to pull latest code into local, right? Enter. Now the latest code is pulled into local. Now if you check ls here, see here, this is the latest code. What are the like whatever available in the GitHub.
right? So on top of this, you need to start the development, right? Fine. Now he's starting development here. So vi code dot txt insert file, which is development activity, escape, save and quit. So once you add this latest code, next what you need to do, you need to add into staging, git commit -m commit message, right? So we can give some meaningful message here. Now, once you complete the code, next thing చేస్తారండి, what they will do, commit చేస్తారు, GitHub లో push చేయాలి, అంతే కదా? సో ఇది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్, రెగ్యులర్ గా చేసే డెవలపర్ చేసే యాక్టివిటీ. నౌ వీ కెన్ పుష్ టు git push -u origin to master. Now the code is pushed to remote repository. Now if you go and check here the remote repository, see here code.txt master changes 36 seconds ago, right? So latest code is moved to remote repository. So this is the best practice every developer should follow, right? But sometimes what will happen when we are giving KT, they don't listen properly, right? They don't listen, they don't follow the process. By the time, what are the issues will be happened, how to check that issues, how to find out that, how to guide them. That is important, right? So second scenario. C2, scenario 2. So developer joined into the project, right? So second developer. So we give the KT. So first you have to create one folder. You have to initialize local workspace. After that you have to pull the latest code into local. Then you have to start the development, right? So we give the KT, but what is doing? Let us try to understand. So he created one folder and open the git bash here. Git init, right? Initialize the local workspace. So after that, he started development without latest code. AI code1 dot txt insert dot full code save, save and quit. Okay. So he developed something without latest code. Now what he's doing is adding into staging git add space dot git commit -m commit message, right? Yeah. Now ఇంకేం చేస్తున్నాడు, is trying to push to remote repository, right? For which is establishing the connection git remote add origin remote repository URL, establish the connection. Now is trying to push to remote repository. So ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. Git push -u origin to master, right? So without latest code, he developed something. Now he's trying to push to remote repository, right? Enter here. What it is saying? Yeah, rejected error, failed to push some references to remote repository. Updates were rejected because the remote contains work that you do not have locally. Remote లో ఉన్న వర్క్ మీ దగ్గర లేదు అని చెప్తుంది. సో దీనికోసం ఏం చెప్తుందంటే ఇక్కడ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ ఎర్రర్స్ అని వస్తూ ఉంటాయి మనకు, ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ ఎర్రర్స్.
రైట్. సో ఇలా ఎర్రర్ రాగానే మీ దగ్గర వచ్చేస్తాడు డెవలపర్ డైరెక్ట్గా. ఐఎమ్ అన్ఏబుల్ టు పుష్ ద కోడ్ అంటాడు. సో వాట్ ఇస్ ద ఎర్రర్ అని అడుగుతాం అంటే ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ అంటాడు. సో కోడ్ లేటెస్ట్ కోడ్ ఎందుకు తీసుకునేది లోపలలోకి అని అడుగుతాం. ఫస్ట్ అది చేయి వస్తుందని చెప్తాం. ఓకే. సో మనం ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళకి ప్రాపర్ గైడ్ చేస్తాం. వాళ్ళు వెళ్ళలేదంటే అలాగే చెప్పాలి. ఓకే, మనం ఏం మాడిఫై చేయకూడదు. ఓకే. సో ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండి. దిస్ ఇస్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. సో మెనీ టైమ్స్ ఐ గాట్ దిస్ క్వశ్చన్ while attending proxy interviews, when I attend proxy interviews for other members, students, right? So interviewer will ask you like, so one of the developer is unable to push the code to remote repository అని అడుగుతాడు అని చెప్తాను. క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, what we have to do అంటాడు. సో one of the developer is unable to push the code to remote repository, what is the issue అంటాడు. సో వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్ అని అడుగుతాం. మనం మళ్ళీ క్వశ్చన్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్ ఈస్ ఫేసింగ్ అని అడుగుతాం. ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ అన్నప్పుడు మనం చెప్పొచ్చు క్లియర్గా. సో ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ లేటెస్ట్ కోడ్ ఇంటూ లోకల్, ఈజ్ నాట్ పుల్ ఇంటూ లోకల్. సో ఫస్ట్ హీ హ్యాస్ టు డౌన్లోడ్ లేటెస్ట్ కోడ్, దెన్ హీ హ్యాస్ టు స్టార్ట్ ది డెవలప్మెంట్. ఓకే, అది ఆన్సర్ మనం. సో ఇది చాలాసార్లు మనకి ఇంటర్వ్యూలో వచ్చింది. నేను కూడా ఇంటర్వ్యూలో అడిగాను ఒకసారి. మేము అంటే ఆల్టర్నేట్ వీక్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం ఇంటర్వ్యూస్. సో దాంట్లో సో నేను కూడా ఒక కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ అడ్మిట్ గుర్తున్నాను ఈ క్వశ్చన్. రైట్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్. సో దిస్ ఇస్ సెకండ్ scenario. సో క్లియర్ అండి. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఇక్కడ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా బిఫోర్ మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ scenario? Fine. Third scenario. Yeah, so we gave Katie third person started his work with init, right? So without latest code, he started his development again. Vi code 2.txt, right? Escape, save and quit. Git add space dot git commit -m commit message, right? Yeah. Now he's trying. Once he committed the code, now he realized that I haven't downloaded latest code into local, right? Now he's trying to download. Once he committed the commit ID, once he commit the code, now he's trying to download the latest code. Okay. So Git mark ఎప్పుడు కూడా always it will check commit IDs. మీ దగ్గర ఏమైనా కొత్త చేంజెస్ ఉన్నాయంటే యాక్సెప్ట్ చేయదు లేటెస్ట్ కోడ్ లేకుండా. కొత్త కమిట్ ఐడీస్ ఉన్నాయంటే మీకు అలౌ చేయదు అన్నమాట. So that is very important here. Yeah, now he's trying to pull into local latest code. Once he added something, previous year ఏం చేసాం మనం, వితౌట్ లేటెస్ట్ కోడ్ డెవలప్ చేసి పుష్ చేస్తే ట్రై చేశాడు, అలౌ చేయలేదు. ఇప్పుడు ఏం చేశాడు, సెకండ్ థర్డ్ పర్సన్ డెవలప్ చేసిందంతా పుల్ చేస్తా ట్రై చేస్తాడు కోడ్, రైట్? యా, నౌ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ది కనెక్షన్ git remote add origin remote repository URL. Now he's trying to pull, right? So git pull origin master. So git will accept or not? No, right? Yeah. See here, it is saying fatal refusing to merge unrelated histories. అంటే మీ లోకల్లో ఆల్రెడీ కొన్ని కమిట్ ఐడీస్ ఉన్నాయి, వాటితో నేను మర్జ్ అవ్వాలని చెప్తుంది. అంటే మన రిమోట్ రిపోజిటరీలో ఆల్రెడీ కొన్ని కమిట్స్ ఉన్నాయి, ఆ కమిట్ ఐడీస్ ఇక్కడ మర్జ్ అవ్వాలని చెప్తున్నాయి. ఎందుకంటే అవి మాకు తెలియదు, వాటితో మేము మర్జ్ అవ్వమని చెప్తుంది, రైట్? సో ఇది కూడా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్.
ఇలా వచ్చినప్పుడు కూడా డెవలపర్ డైరెక్ట్గా దగ్గరికి వస్తాడు. ఐఎమ్ అనేబుల్ టు పుల్ ది కోడ్ అంటాడు. ఏం ఎర్రర్ వస్తుందని అడుగుతాను. ఫ్యాక్ట్ ఎర్రర్ అంటే రిఫ్యూజింగ్ టు మర్జ్ అన్రిలేటెడ్ ఎస్టీస్ అని. సో సింపుల్గా మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, సో లేటెస్ట్ కోడ్ డౌన్లోడ్ చేసుకో బాబు, ఫస్ట్ లేటెస్ట్ కోడ్ తీసుకో, దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ వర్క్. ఓకే, ఇది ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి తర్వాత చూపిస్తాను. ఇలా వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలని కూడా చెప్తా తర్వాత. ఓకే, యా. సో ఇది మన స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టమని చెప్తాం మెయిల్లో. ఒకవేళ వాళ్ళు టీమ్స్లో కానీ స్కైప్ ఫర్ బిజినెస్లో కానీ పింగ్ చేస్తారు, అనేబుల్ టు పుల్ ది కోడ్ అన్నాడు. సో వాట్ ద ఎర్రర్, స్క్రీన్ షాట్ పెట్టని చెప్తాం మెయిల్లో, రైట్? స్క్రీన్ షాట్ పెడతాడు. సో వాళ్ళ మేనేజర్ని తగిలించి కింద లూప్లో పెట్టి రిప్లై ఇస్తాం. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ లేటెస్ట్ కోడ్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ది డెవలప్మెంట్. మనం ఏ కమ్యూనికేషన్ చేసినా మెయిలింగ్ మేనేజర్ ఉండాలి లూప్లో. మేనేజర్ ఉంటే సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఇన్ ప్లేస్, అదర్వైజ్ యూ విల్ బి పాయింటెడ్. సో మీరు ఏదైనా మెయిల్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, ఒక ఇష్యూ మీద నడుస్తుంది, ఒక ఇష్యూ నడుస్తుంది. సో యూజర్ ఈమెయిల్ చేస్తాడు, మీరు రిప్లై ఇస్తున్నారు, కానీ ఇదంతా మేనేజర్కి తెలియదు. అక్కడ ఏమవుద్ది, యూ విల్ బి పాయింటెడ్. అందుకేంటంటే ప్రతి మెయిల్లో కూడా మేనేజర్ లూప్లో పెట్టాలి, మేనేజర్ కానీ ఆర్కిటెక్ట్ కానీ లూప్లో పెట్టాలి. సో అప్పుడు ఏమవుద్ది, ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు, అంతే కదా. సో నా టీం మెంబర్స్ ఏం చేస్తారంటే నన్ను లూప్లో పెడతారు, నేను వాచ్ చేస్తూ ఉంటాను ఏం నడుస్తుందో. అక్కడ మన టీం మెంబర్ని కానీ ఇబ్బంది పెడతారు అనుకోండి, ఇన్వాల్వ్ అవుతాం, మనం రిప్లై ఇస్తాం స్ట్రాంగ్గా. ఓకే, సో ఇది మా స్కోప్లో లేదు, యూ కెన్ టేక్ అని చెప్తాం. ఓకే, లేదా ఆ ఇష్యూ మనదే అనుకోండి, మన వాడికి చెప్తాం పింగ్ చేసి, అది రిజాల్వ్ చేసి ఇచ్చేసి అయిపోతుందని చెప్తాం, రైట్? సో అందుకే మేనేజర్ లూప్లో ఉంటే మీరు పాయింట్ అవ్వరు ఎక్కడ కూడా. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్, యా. సో ఈ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి చెప్పాలి, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ లేటెస్ట్ కోడ్ ఇంటూ లోకల్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ది డెవలప్మెంట్, రైట్? ఇది కూడా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఇది అడిగారు చాలాసార్లు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 4th సినారియో. సేమ్ డెవలపర్ జాయిన్ అయ్యాడు, మనం సేమ్ కేటీ ఇచ్చాం. కేటీ ఇచ్చిన తర్వాత డెవలపరు సో వితౌట్ లేటెస్ట్ కోడ్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాడు డెవలప్మెంట్. వీడు కూడా స్టార్ట్ చేశాడు, ఫోర్త్ డెవలపర్ కూడా డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేశాడు. ఓకే, సో గిట్ ఇనిట్, యా, ఇనిషియలైజ్ ది repository, a local workspace, and a vi code 3.txt, insert not full code, escape, save and quit, right? Now is there, yeah. So once he add the file into, once he started the development, right? So he's not committed the code, he's not adding to staging. Now he thought that, so I have to download latest code. Okay, so now he's established the connection. So git remote add origin, remote repository URL, paste here. Now he's trying to download. ఈ సినారీలో డౌన్లోడ్ అవుతుందా లేదా కోడ్? ప్రీవియస్ సినారీకి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏం చూసారా, అబ్జర్వ్ చేసారా? Yes. Previous scenario, once he committed the code, he tried to download latest code. He tried to pull, right? Now he just added the file. Now he's trying to pull. Can he pull or not? చేయగలరా? యా, నరసింహరావు గారు చేయొచ్చండి, పుల్ చేయగలరా? In this scenario, can he pull the code or not? సాంబశివరావు గారు, ఈ సినారీలో కోడ్ పుల్ అవుతుందా లేదా? సో వితౌట్ లేటెస్ట్ కోడ్ అన్నారు కదా,
లేటెస్ట్ కోడ్ అక్కడ ఒక పాయింట్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం, ఇంకొకటి కూడా డిస్కస్ చేసాం. యా, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనం ఒకటి చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ, ఏంటంటే గిట్ ఆల్వేస్ చెక్ కమిట్ ఐడీస్, రైట్? సో ఇది కమిట్ కాలేదు మనకి, ఇంకా స్టేజింగ్ యాడ్ చేయలేదు. స్టేజింగ్ యాడ్ చేసినా పర్లేదు, ఏమవుతుంది, కమిట్ ఐడీస్ ఉండకూడదు. లోకల్లో కమిట్ ఐడీస్ ఉంటే మీకు గిట్ అలౌ చేయదు, పుల్ చేస్తుంది, రైట్? సో ఈ సినారీలో మనకి కోడ్ పుల్ అవుతుంది, రైట్? ఈ సినారీలో పుల్ చేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా. సో నౌ దిస్ ట్రైన్ టు పుల్ ది కోడ్ ఇంటూ లోకల్ git pull origin master. Now code pull అయిపోతుంది. If you check now, I'll see here, latest code is available in our local, right? So ఇలా మనం ఈ సినారీస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఈ 4 సినారీస్ కూడా ఎక్కువ సార్లు మనకి ఎక్కువ టికెట్స్ వస్తూ ఉంటాయి, రిక్వెస్ట్ వస్తూ ఉంటాయి, నా కోడ్ ఫుల్ అవ్వట్లేదు, కోడ్ పుష్ అవ్వట్లేదు అంటారు డెవలపర్స్. అది మనం ఇప్పుడైతే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కాబట్టి పింగ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో అదే ఆఫీస్లో ఉంటే డైరెక్ట్గా మన ఫ్లోర్కి వచ్చేస్తూ ఉంటాం. సో మా ఫ్లోర్కి అలా వస్తూ ఉండదు ఎక్కువ. సో మా ఫ్లోరు క్యాంపస్లో, హైదరాబాద్ క్యాంపస్లో 3 బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి, క్యాప్జెమిని. సో మిడిల్లో ఉంటాం మేము, డేటా సెంటర్ ఉంటుంది, అక్కడ ఉంటాం. సో ఆ ఫ్లోర్కి వస్తూ ఉండేవారు ఫ్రీక్వెంట్గా. వీళ్ళందరూ ఎందుకు వస్తున్నారని అడిగారు మా వాడిని. కోడ్ పుల్ అవ్వట్లేదు, పుష్ అవ్వట్లేదు వస్తున్నారు సార్ ఎక్కువ అని. అంటే అప్పుడు మేము చెప్పాం అనమాట, కొన్ని వాళ్ళకి డాక్యుమెంటేషన్ చేసి ఇచ్చాం. సో ఈ సినారీలో మీరు ఇలా పుల్ చేసి, ఇలా వితౌట్ లేటెస్ట్ కోడ్ చేస్తే కమిట్ ఐడీస్ ఉంటే మీకు పుల్ అవ్వదు, ఇది ఫాలో అవ్వండి బేస్ లైన్స్ అని డాక్యుమెంటేషన్ పంపించాం. స్టిల్ అదే లైన్ గా ఫాలో అవుతుంది. సో కోడ్ పుల్ అవ్వడం మళ్ళీ రావడం, మళ్ళీ పుష్ అవ్వడం రావడం, రైట్? సో ఎందుకంటే వాళ్ళు కేటీస్ ఇచ్చినప్పుడు వినరు సైడ్ ప్రాపర్గా, పట్టించుకోరు. సో ఏదో చెప్తున్నాను తర్వాత చూసుకుందాం ఉంటాం. సో తర్వాత అర్థమవుతుంది మేడం. ఓకే, ఒకసారి షూట్ చేస్తాం మెయిల్స్, ఈ కేటీ అంతా ఇచ్చాం కదా నువ్వేం చేస్తాను అడుగుతాం, అప్పుడు వాళ్ళు పాయింట్ అవుతాం. సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఇలాంటి ఈ సినారీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్, 4 సినారీస్. సో అసలు డెవలపర్ స్టార్టింగ్ ఏం చేస్తాడు అని అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూ. డెవలపర్ కొత్త డెవలపర్ వచ్చిన తర్వాత వర్క్ ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాడని అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూ. సో అది కూడా ఇంపార్టెంట్ మనం చెప్పాలి. ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవాలి, వర్క్ స్పేస్ గా లేటెస్ట్ కోడ్ తీసుకోవాలి, డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి, రైట్? సో అది ప్రాసెస్ అని చెప్తాం మనం. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి ఇందులో 4 సినారీస్ లో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మనకి? అది చూద్దాం, చెప్తానండి. స్టాషింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది, స్టాషింగ్ లో మనం చేయొచ్చు, ఆ కాన్సెప్ట్ లో కవర్ ఉంది. నెక్స్ట్ అదే ఉంటుంది, గిట్ స్టాషింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది, దాంట్లో మనం దాన్ని హైడ్ చేసి మనం చేయొచ్చు. యా, సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ సినారీస్ ఇంపార్టెంట్ అండి, మళ్ళీ మనం ఇంకా ఉంటాయి కొన్ని చెప్తాను వీటిలో. ఓకే, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ హియర్ ఇస్ గిట్ స్టాషింగ్. ఓకే, స్టాషింగ్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ స్టాషింగ్, వై యూజ్ స్టాషింగ్, వేర్ యూజ్ స్టాషింగ్ అనేది మనం చూద్దాము. Git stashing, right? So I give you some scenario here. So what is stashing and where we use stashing, right? So for example, I am working on some development activity. Okay, so normally we don't develop anything, but example I'm saying. So I'm working on some development activity. So I completed 50% of the activity. So I got some requirement. In that 50% of the development already completed, right? So in middle of that, manager came to me and he gave new requirement. You stop that requirement, whatever you are doing, and you can take this. This is very important, very urgent, right? So how can we stop that? In that scenario, we have 2 ways. First, we have to complete first requirement, and we have to execute second one, because only one workspace we have, right? ఒక వర్క్ స్పేస్ లో వర్క్ చేయాలి మనం, 2-3 క్రియేట్ చేయకూడదు ఎప్పుడు కూడా. వర్క్ స్పేస్, ఒక వర్క్ స్పేస్ లో వర్క్ చేయాలి. సో వెన్ ఎవర్ వీ గాట్ ఎనీ న్యూ రిక్వైర్మెంట్, సో మనకు 2 థింగ్స్ ఉంటాయి ఏంటంటే, ఒకటి ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేయాలి, సెకండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే
ఫస్ట్ రోల్ బ్యాక్ చేసుకుని సెకండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలి. ఈ 2 థింగ్స్ చేయాలి. ఈ రెండే ఉంటాయి. కానీ యూజింగ్ స్టాషింగ్ వీ కెన్ అచీవ్ దట్. యూ కెన్ స్టాప్ ఫస్ట్ వన్ అండ్ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ సెకండ్ వన్. Once you complete the second one, you can resume previous one and you can complete that previous one, right? So how can we achieve that? We'll try to understand this. Scenario clear, Andy? While working on some activity, middle of the activity, if you got another activity, how to stop that first one, how to execute second one, how to complete second one, how to resume the first one. రిలేటెడ్ ఉన్న ప్రాబ్లం ఏమో అంటే రెండు రిలేటెడ్ అంటే రిలేటెడ్ ఉంటే చేస్తాం, కలిపి మిక్స్ చేస్తాం, చేసేస్తాం. అంటే రెండు ఒకటే అనుకోండి, రెండు ఒకటే ప్రాజెక్ట్కి రెండు ఒకటే ఇంపార్టెన్స్ ఉందంటే రెండు మధ్య ఇచ్చేస్తాం. సో అలా కాకుండా ఫస్ట్ వేరే ఉంది, సెకండ్ వేరే ఉంది అనుకోండి, ఫస్ట్ వేరే అప్లికేషన్, సెకండ్ వేరే అప్లికేషన్, అప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఖచ్చితంగా మనం వాటిని స్టాప్ చేసుకోవాలి, రైట్? ఫస్ట్ స్టాప్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకుని సెకండ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఫస్ట్ మళ్ళీ తీసుకోవచ్చు. సో క్లియర్ అండి? క్లియర్ అండి? ఫస్ట్ యాడ్ చేసేసి తర్వాత కమిట్ చేయకుండా సెకండ్ స్టార్ట్ చేసుకొని తర్వాత మనం కమిట్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దట్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు కమిట్. అంటే కమిట్ చేస్తే మళ్ళీ మిక్స్ అయిపోతాయండి, ఎందుకంటే పుష్ చేస్తున్నప్పుడు అన్ని వెళ్ళిపోతాయి. కమిట్ చేసేసి పుష్ చేసి అనుకోండి వెళ్ళిపోతాయి మొత్తం. అందుకని కమిట్ అక్కడ కొంచెం చేయట్లేదు. ఓకే, చేయకుండా ఏం చేస్తామండి? ఓన్లీ యాడ్ చేస్తాం, తర్వాత మన నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్ చేసి అది కంప్లీట్ అయినాక అది కమిట్ చేసి తర్వాత మన దీన్ని మళ్ళా గెట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్ అయిన తర్వాత అది కమిట్ చేసుకుని అప్పుడు ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ తీసుకుంటా అని చెప్తుంది కదా. ఓకే, సో సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్లో చాలా ఫైల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఒకవేళ 1 by 1 ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చుకోవాలి, రైట్? సో అక్కడ ఏమంటే మీకు కొంచెం చాలా ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్లో చాలా ఫైల్స్ ఉంటాయి, సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్లో చాలా ఫైల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అక్కడ చాలా కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేస్తుంటుంది. ఓకే, ఇది కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది మొత్తం, రైట్? సో దానికి ఏంటంటే టు అవాయిడ్ దాట్ మనం స్టాషింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. స్టాషింగ్ ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ని హోల్డ్ పెట్టినప్పుడు అది మన వర్క్ స్పేస్ లో ఉంటుంది, కానీ హైడ్ చేస్తుంది, కంప్లీట్ గా కనిపించదు మనకు. సో ఒకసారి సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్ వన్స్ కంప్లీట్ దట్ సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్, సో అది కమిట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ మళ్ళీ రెజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో అది ఎలా చేస్తాం అనేది ఒకసారి చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. Yeah. So we can create one workspace here. Stashing. Git bash here. Now init vi git.txt. Okay, so this is my activity. So in this I'm adding something here. Save and quit. Git add space dot git commit -m commit message. Right? So I committed this code. I just committed this code, and also vi something again added 7 quit. Now if you check Git status, so it is showing red color. File is showing red color, means still development is going on, right? So 50% of the development completed. So ఇప్పుడు నేను న్యూ రిక్వైర్మెంట్ తీసుకోవాలి.
I got new requirement. So in this case, how can I take the new requirement, right? So in this case, normally what we will do, so using a stash, we can stop this activity. సో ఇక్కడ 50% డెవలప్మెంట్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నాం, ఒక 10 days వర్క్ చేస్తాం, 10 days లో 50% కంప్లీట్ చేస్తాం, రైట్? సో ఇంకా 10 days ఉంటే అప్లికేషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది. కానీ మిడిల్లో మేనేజర్ వచ్చి ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారు, అది చాలా ఇంపార్టెంట్, అర్జెంట్, రైట్? సో ఇది స్టాప్ చేయాలి, అది వర్క్ చేయాలి. ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తే, ఇది మొత్తం డిలీట్ చేసాం అనుకోండి, రోల్ బ్యాక్ చేస్తే 10 days వర్క్ అంతా పోతుంది, రైట్? సో దానికోసం మనం ఇప్పుడు స్టాషింగ్ యూజ్ చేసుకుని అచీవ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు గిట్ స్టేటస్ చేస్తే మనకి ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, రైట్? మీన్స్ రెడ్ కలర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, రైట్? నౌ I use one command here, git stash. So once I stash this, what will happen? This will not be visible. It will be available inside of the repository, local workspace, but it will not be visible. Enter. See here. Now, if you check git status, on branch manager, nothing to commit, working free claim. Means nothing is there. So git.txt అనే ఫైల్ హైడ్ అయిపోయింది, రైట్? సో now we can take new requirement, right? So vi stash .txt set save and quit. Now you can add, once you complete that, ఇప్పుడు మీరు చెక్ చేయండి git స్టేటస్ ఏముంది. ఇక్కడ స్టాష్ ఫైల్ అనేది ఒక పేరు ఉంది, git.txt అనేది కనిపించట్లేదు మనం, రైట్? సో ఈ స్టాష్ ను మనం డెవలప్ చేసేసి ఇది కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత, సో మనం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత విల్ యాడ్ ఇంటూ స్టేజింగ్ git add space dot git commit -m, రైట్? కమిట్ అయిపోయింది. సో మనం ఒకసారి కమిట్ చేసామంటే ఏమవుతుంది, లోకల్ గిట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది, రైట్? అప్పుడు మనం ఆ కమిట్ ఐడి జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి న్యూ రిక్వైర్మెంట్ తీసుకోవచ్చు బ్యాక్, రైట్? సో ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మేబీ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ 2 days 3 days ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో వన్స్ కంప్లీట్ దిస్ కోడ్, వీ కెన్ రిజ్యూమ్ అవర్ ప్రీవియస్ యాక్టివిటీ. ఎలా రిజ్యూమ్ చేస్తామంటే దానికి కూడా ఒక కమాండ్ ఉంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కోడ్ అనేది కమిట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్ git stash pop అని ఇస్తే ఏమవుతుంది, ప్రీవియస్ ఏదైతే స్టాప్ చేసిన యాక్టివిటీ అది రిజ్యూమ్ అవుతుంది, రైట్? సో git stash pop, see here. Now if you check git status, git.txt is available. Now you can add this into staging. Once complete this, ఇలా మనం కమిట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఎన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ అయినా మనం తీసుకోవచ్చు యూజింగ్ స్టాషింగ్. క్లియర్ అండి? ఒకటే వర్క్ స్పేస్ లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ వర్క్ చేయాలంటే స్టాషింగ్ యూజ్ చేసి స్టాష్ చేసుకుని న్యూ రిక్వైర్మెంట్ తీసుకుని కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కమిట్ చేసుకుని మళ్ళీ రిజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. చేసి ఎన్ని ప్రాజెక్టులు చేసుకోవచ్చు. మనం ఎందుకు చేస్తామండి, మనం చేయండి. ఇవన్నీ తెలియదు మనకు. స్టాషింగ్ అంటే తెలియదు అనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారు రియల్ టైంలో? స్టాషింగ్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతారు మీరు. స్టాషింగ్ అవుతుంది, స్టాషింగ్ అవుతుంది అంటాడు వచ్చాడు. స్టాషింగ్ అవట్లేదు అంటే స్టాషింగ్ అంటే ఏంటి అని అడిగాం అనుకోండి, ఇవన్నీ మనకు తెలియాలి. డెవలప్మెంట్లో చేసే యాక్టివిటీస్ అని మనకు తెలియాలి, అందుకు మనం చేస్తాం ల్యాబ్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సో గిట్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ చూద్దామండి. ఇప్పుడు గిట్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద పర్సన్ ఇస్ నాట్ ఏబుల్ టు డౌన్లోడ్ లేటెస్ట్ కోడ్, మనం ఏం చేస్తే ఇక్కడ స్టాష్ చేసి తీసుకోవచ్చు, అంతే కదా. ఒక కమిట్ ఐడి ఉందండి, కమిట్ ఐడి ఉన్నప్పుడు మీకు పుల్ అవ్వట్లేదు కోడింగ్, ఒకసారి ఎడిట్ చేయమని చెప్పి ఒకసారి ఎడిట్ చేయమని ఎడిట్లోకి వెళ్ళమని స్టాష్ చేసి తీసుకొస్తాం. ఆ స్టాషింగ్ వాడికి చెప్పకూడదు,
చెప్పనుకోండి వాడు అదే చేస్తాడు రోజు, రైట్? సో కానీ మనకు తెలియాలన్నమాట ఇవన్నీ, రైట్? యా. నెక్స్ట్ వన్, గిట్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ గిట్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్. సో కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఎందుకు వస్తాయి, సో వై ద కాన్ఫ్లిక్ట్స్ విల్ బి హ్యాపెన్, how to fix that, okay? So which is very very important concept. Conflicts, right? So first we'll discuss about scenario, okay? Get conflict scenario, you can discuss. So here for example, I have one file, I have one branch, right? So this is my master branch. Yeah. On master branch I have one file which is master.txt, right? So on master branch one developer is working, master branch one developer is working. So he gave the value x. Yeah, we have 3 developers, for example. We have 3 developers. One developer is working on master branch, second developer is working on development branch, third developer is working on hotfix branch, right? So master branch person, he gave the value x equal to 5, right? So in this master.txt file he gave x equal to 5. So once he add the file, after that we created 2 more branches, okay? Hotfix and development branch. ఏం జరుగుతుంది అప్పుడు, సో మాస్టర్ బ్రాంచ్ లో master.txt ఉంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం ఇంకొక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసాం, డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్. డెవలప్మెంట్ కాకుండా మళ్ళీ అదర్ బ్రాంచ్ ఆల్సో వీ హావ్ క్రియేటెడ్ విచ్ ఇస్ హాట్ఫిక్స్. సో వన్స్ వీ క్రియేట్ దిస్ 2 బ్రాంచెస్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఏం జరుగుతుందండి, మాస్టర్లో ఉన్న డేటా ఇక్కడికి రిప్లికేట్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్, రైట్? సో మనం స్టడీ డిస్కస్ చేసాం కదా. సో మాస్టర్ ఫైల్లో master.txt ఫస్ట్ డెవలపర్ ఏం చేశాడంటే x equal to 5 ఇచ్చాడు వాల్యూ. సో అదే ఫైల్ ఇక్కడికి మూవ్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ ఈ గేవ్ x equal to 5. సో ద సేమ్ ఫైల్ మూవ్ టు దిస్ 2 branches, right? So here same file is available, master.txt. So here second developer, we gave the value x equal to, we modified the value x equal to 10, modify చేసాడు. సో మాడిఫై చేసి ఇస్ ట్రైంగ్ టు మర్జ్ ఇన్ టు మాస్టర్ బ్రాంచ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ వాల్యూ అనేది మర్జ్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ ఉన్న ఫైల్లో ఉన్న వాల్యూ x equal to 10 గా మారిపోతుంది, చేంజ్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా హియర్ ఆల్సో one more developer is working, సేమ్ ఫైల్ ఉంది, ఇక్కడికి కూడా x equal to 5 అనేది రిప్లికేట్ అయింది, ఫస్ట్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో అది రిప్లికేట్ అయిపోయింది x equal to 5. కానీ ఈ డెవలపర్ ఏం చేశాడు x equal to 15 గా చేంజ్ చేశాడు, రైట్? సో ఈ ఫైల్ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ మర్జ్ చేస్తున్నాడు, ఈ బ్రాంచ్ తీసుకొచ్చి సో ఇక్కడ మర్జ్ చేస్తున్నాడు, రైట్? ఫస్ట్ మర్జ్ ఎప్పుడు కూడా అలౌ చేస్తుందండి, గిట్ ఫస్ట్ మర్జ్ ని అలౌ చేస్తుంది, సెకండ్ మర్జ్ అలౌ చేయదు, ఓకే? సెకండ్ మర్జ్ అనేది అలౌ చేయదు. ఎందుకు అలౌ చేయదు ఏంటనేది మనం చూద్దాం, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ లో వస్తుంది, ఓకే? సో ఫస్ట్ మర్జ్ మాత్రం మనం వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూస్ మర్జ్ అయిపోతాయి,
సెకండ్ మర్జ్ అనేది ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి. సెకండ్ మర్జ్లో కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతుంటాయి. ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ సో ఒక డెవలపర్ x ఈక్వల్ టు 5 ఇచ్చాడు, సెకండ్ డెవలపర్ గేవ్ x ఈక్వల్ టు 10, థర్డ్ డెవలపర్ x ఈక్వల్ టు 15, ఈ modified. So Git will be confused which value you have to take. That is why it will give conflicts. Clear అండి? అర్థమైందా? సో ఈ సినారియోలో మనకి కోడ్ మర్జ్ అవ్వట్లేదని వస్తారు మన దగ్గర. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలో చెప్తాను, చూద్దాం. ఓకే, సో కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఫైల్లో జస్ట్ ఓపెన్ చేయండి గిట్ బాష్ హియర్, గిట్ ఇనిట్, మాస్టర్ బ్రాంచ్ వచ్చింది కదా మనకి. మాస్టర్ బ్రాంచ్ లో ఏం చేద్దామంటే మాస్టర్ డాట్ టీఎక్స్టీ ఓపెన్ చేద్దాం, vi master డాట్ టీఎక్స్టీ. సో ఇన్ దిస్ this is master branch. Here x equal to value is 5. First developer is working on master branch. He gave x equal to 5. Escape, save and quit. Right? Now is adding into staging. Git add space dot git commit hyphen m commit message master changes. Commit the code. So after that is creating branches, 2 branches. Em branches and development and hotfix, right? So what is the command to create branch? Create chestamanడి git branch development. Also I want to create one more branch which is hotfix. At a time I created branches, 2 branches. Now if you check git branch, we have 3 branches available, right? So master, hotfix, development. So now I want to switch to development branch. Developer 1 is working in master branch. In master branch he gave x equal to 5 in the master.txt file, right? So now we created 2 more branches. Now I want to switch to development branch. ఎలా switch అవుతామండి? What is the command to switch other branch? Git checkout, right? Git checkout development. Now I switch to development branch. Now if you check here ls, master.txt is available. If you check here cat to master.txt, in this we have values x equal to 5. But this development branch, second developer, so is modifying the code into x equal to 10, right? Vi master.txt now is modifying the code into x equal to 10. Escape, save and quit. Git add space dot git commit hyphen m commit message. Development changes. Right? So he committed the code. Now he's merging it, he's trying to merge into master. Right? So to merge this code into master, we have to switch to master first. Right? Git checkout master. Now he's merging development branch into master branch. Git merge development. Now the code is merged into master. ఇప్పుడు మాస్టర్ లో మీరు చెక్ చేయండి, క్యాట్ ఇది చూడండి, ఏముంది వాల్యూ మాస్టర్ ఫైల్ గా చేంజ్ అయిపోయింది మాస్టర్ లో, రైట్? సో కానీ ఇప్పుడు థర్డ్ బ్రాంచ్ లో ఎంత ఉంటుంది వాల్యూ? థర్డ్ బ్రాంచ్ లో వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? x ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ డే ఉంటుంది, అంతే కదా? ఫస్ట్ వాల్యూనే ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం మనం బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏ వాల్యూ ఉందో అదే ఉంటుంది, రైట్? Now git checkout, I want to switch to hotfix. Git checkout
hotfix add master.txt ఎంత ఉందండి 5 ఉంది వాల్యూ రైట్ సో ఇది కూడా థర్డ్ బ్రాంచ్ లో థర్డ్ పర్సన్ మాడిఫై చేస్తున్నాడు ఓకే ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ కోడ్ vi master.txt is modifying into 15 right escape save and quit git add space dot git commit -m hotfix changes right enter now he is committed the code in hotfix now is trying to merge into master for which we have to switch to master first git checkout master now it's time to merge hotfix to master git merge hotfix రైట్ సో ఇలా మర్జ్ చేసినప్పుడు సెకండ్ బ్రాంచ్ ఎప్పుడైతే మర్జ్ చేస్తామో ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి ఎలాంటి ఇష్యూస్ వస్తాయి మనకి కోడ్ మర్జ్ అవుతుంది కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చేస్తాయి రైట్ ఎంటర్ ఇక్కడ చూడండి సో ఆటోమేటిక్ మర్జ్ ఫెయిల్డ్ ఫిక్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అండ్ దెన్ కమిట్ ది రిజల్ట్ కోడ్ మర్జ్ అవ్వట్లేదు మనకి ఇక్కడ చూడండి మాస్టర్ మర్జింగ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చేసాయి గిట్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మర్జింగ్ మీరు ఇప్పుడు క్యాట్ ఇచ్చి master.txt చూస్తే మధ్య అవ్వలేదు కోడ్ 10 చూపిస్తుంది బై 11 ఎక్స్ ఇది చూపిస్తుంది కోడ్ ఏమైనా మర్జ్ అవ్వలేదు మీకు కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చేసి అని చెప్తుంది సో ఇక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చి మీకు కోడ్ మర్జ్ కావట్లేదు ఇక్కడ ఫెయిల్డ్ అని చెప్తుంది మర్జ్ ఫెయిల్డ్ ఫిక్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అండ్ దెన్ కమిట్ ది రిజల్ట్ ఈ సినారియోలో కోడ్ మర్జ్ అవ్వట్లేదు అని వచ్చేస్తారు మనం లేదా కాల్ చేస్తారు వాట్సాప్ అదే కమ్యూనికేటర్లో పింగ్ చేస్తారు మెయిల్ షూట్ చేస్తూ ఉంటారు స్క్రీన్ షాట్ పెడతా ఉంటారు రైట్ సో అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే సో మనకి గిట్ ఇన్స్టాల్ అయినప్పుడు ఒక టూల్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది గిట్లో అదేంటంటే గిట్ మర్జ్ టూల్ అని ఉంటుంది ఆ టూల్ యూజ్ చేసి ఎక్కడ ఇష్యూ ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు మనం రైట్ సో గిట్ మర్జ్ టూల్ ద కమాండ్ హియర్ ఇస్ గిట్ మర్జ్ టూల్ అది యూజ్ చేస్తే మనకి సో కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయని చెప్తుంది మనకి గిట్ మర్జ్ టూల్ సో జస్ట్ ఎంటర్ చేయండి అంతే ఓకే ఎంటర్ చేస్తే మీకు విల్ చెక్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఎంటర్ చేయండి ఇక్కడ విమ్ డిఫ్ అంటుంది కదా ఎంటర్ చేయండి ఇక్కడ చూడండి సో x ఈక్వల్ టు 10 అని ఒక డెవలపర్ ఇచ్చాడు x ఈక్వల్ టు 5 అని ఇంకో డెవలపర్ ఇచ్చాడు x ఈక్వల్ టు 15 అని థర్డ్ డెవలపర్ ఇచ్చాడు సో ఏ వాల్యూ కరెక్ట్ వాల్యూ అన్నది గిట్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది వాల్యూ తీసుకోవడానికి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు మనం ఏం చేయాలండి మనం సీనియర్ డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే మనల్ని కొంచెం ఫోర్స్ చేస్తారు ఎలా అంటే ఎనీవేస్ యూ ఓపెన్ దిస్ మనం ఏం చేస్తామంటే 3 వాల్యూస్ వస్తున్నాయి ఏది కరెక్ట్ చూసుకుని యాడ్ చేసుకొని చెప్తాం చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తారండి మనకి సో ఎనీవేస్ యూ ఓపెన్ ద కన్సోల్ రైట్ x ఈక్వల్ టు 10 ఈజ్ కరెక్ట్ వాల్యూ యూ కెన్ ఎడిట్ ది కోడ్ అంట ఆ సెకండ్లో మనం ఏం చేయొచ్చు కోడ్ ఎడిట్ చేసి కమిట్ చేసేయచ్చు అంతేనండి అది చేయొచ్చు అంటారు డెవలప్మెంట్లో మనం ఎప్పుడు కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వకూడదు సో మనల్ని డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే సీనియర్ డెవలపర్స్ ఎనీవేస్ యూ ఓపెన్ దిస్ యూ కెన్ కమిట్ దిస్ కోడ్ x ఈక్వల్ టు 10 ఈజ్ ద వాల్యూ యూ విల్ హ్యావ్ యాక్సెస్ యూ కెన్ కమిట్ అంట సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే సింపుల్గా ఈ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మెయిల్లో అటాచ్ చేసేసి సెండ్ చేస్తాం
మనం ఎప్పుడు కూడా కోడింగ్ పార్ట్లో ఇన్వాల్వ్ కావాలి. మన నేమ్లో ఒక కమిట్ ఐడి కూడా ఉండకూడదు. ఒక కమిట్ ఐడి ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చిందనుకోండి మీరు పాయింట్ అవుతారు. సో మన కోడింగ్ పార్ట్లో ఎక్కడా కూడా మన నేమ్ అనేది కనిపించకూడదు, రైట్? సో అందుకేంటంటే మనం జస్ట్ స్క్రీన్ షాట్ తీసి, సో చెక్ దిస్ స్క్రీన్ షాట్, వాట్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వాల్యూ, కెన్ గో హెడ్ అండ్ కెన్ ఎడిట్ ది కోడ్ అని చెప్పేస్తారు, రైట్? సో వాళ్ళు పడతారు తిప్పలు. అంతే. మనం ఇక్కడ మేనేజర్ చెప్పినా చేయకూడదండి. డెవలప్మెంట్ టీమ్ మేనేజర్ ఉంటాడు, వాడు చెప్పినా చేయకూడదు. మన మేనేజర్ని పెట్టేసి లూప్లో పంపించాలి వాళ్ళకి స్క్రీన్ షాట్. ఓకే. సో ఎందుకంటే ఈ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్లో డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అనేవాడు ఇన్వాల్వ్ కాకూడదు. ఒకసారి మా వాడు ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు, మా పర్సన్, మా టీం మెంబర్. అప్పుడు వాడికి కొంచెం వార్నింగ్ మెయిల్స్ వచ్చాయి. ఓకే. సో కమిట్ చేశాడు కోడ్ని, నువ్వెందుకు కమిట్ చేసావు కోడ్ని అని ఎస్కలేషన్ వచ్చింది. సో ఏమి ఇష్యూ రాలేదు, ఇష్యూ రాకపోయినా ట్రాక్ అయింది కమిట్ ఐడి. సో ఈ పర్సన్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్తో నేమ్తో ఉంది, కమిట్ ఐడి అని ట్రాక్ అయిపోయింది. సో అక్కడ మెయిల్ షూట్ చేశారు మా మేనేజర్, పైన వాడు ఐడెంటిఫై చేశాడు మా మేనేజర్. సో వాళ్ళు మెయిల్ పెట్టారు, వార్నింగ్ మెయిల్ అన్నమాట, ఎందుకని వాళ్ళు కోడింగ్ పార్ట్లో అంటే అప్పుడు జస్టిఫికేషన్ ఇవ్వాలి, ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా ఇవ్వాలి, లేదంటే కొన్ని యాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో అందుకు మనం కోడింగ్ పార్ట్లో ఎప్పుడు కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వద్దండి. ఓకే. ఈ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని వాళ్ళకి ఇవ్వాలంటే చేసేద్దాం. ఓకే. సో ఇలా వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఎలా ఫిక్స్ చేయాలన్నది మళ్ళీ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ చూస్తాం. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక కాన్సెప్ట్ ఇంకో కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది. సో ఇలా వచ్చినప్పుడు మనం ఎలా చేయాలి, ఎలా ఫిక్స్ చేయాలన్నది చూద్దాం. ఓకే. కావాలంటే షిఫ్ట్ కాలం క్యూ ఇవ్వండి, అక్కడి నుంచి ఎగ్జిట్ అవుతుంది. సార్ ఒకసారి కమిట్ చేశాక కాంట్ బి రోల్ బ్యాక్? ఏంటండి కమిట్ చేశాక రోల్ బ్యాక్ చేయగలమా? చేసుకోవచ్చు అండి, మళ్ళీ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని తీసుకెళ్ళి రోల్అప్ చేయొచ్చు అండి, చేయొచ్చు. కమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఇస్తాను మీకు, డోంట్ వరీ. యా, నెక్స్ట్ ఒక మన కాన్సెప్ట్ ఉంది, గిట్ రీబేస్. గిట్ రీబేస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది, దాంట్లో మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. గిట్ రీబేస్, రీబేస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో గిట్ రీబేస్ ఉంది, చెర్రీ పిక్ కోడ్ ఉంది, రెండు కంప్లీట్ చేద్దాం ఈరోజు, సరిపోద్ది. సో రిమైనింగ్ రేపు చూద్దాం, రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆల్రెడీ 1 అవర్ అయింది కదా. సో గిట్ రీబేస్ అండ్ చెర్రీ పిక్, 2 కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేద్దాం. ఈ 2 కాన్సెప్ట్స్ కూడా మనకి 40 మినిట్స్ అయిపోతాయి, 40-45 మినిట్స్ పడుతుంది, రైట్? సో ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు మనం వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు సెండ్ ఇట్ టు డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండి, అంతే, మనం ఏం చేయకూడదు. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ గిట్ రీబేస్. ఎక్కడ ఒక సినారియో చెప్తాను నేను, సినారియో చూద్దాం. సినారియో ఏంటంటే, సో వీ హ్యావ్ మాస్టర్ బ్రాంచ్ హియర్, దిస్ ఇస్ మాస్టర్ బ్రాంచ్. So on master branch we have 3 commit IDs. M1, M2, M3, right? So now I create one more branch which is development branch. Right? So once I create this development branch, what will happen?
branch లో అన్ని కాపీ అవుతాయి సార్. So whatever latest commits are there in the master, that will be replicated to development branch, right? M1, M2, M3, right? Now what I will do, I add two more commits here, D1, D2, right? So now I create one more branch, which is hotfix. సో హాట్ఫిక్స్ క్రియేట్ చేస్తే ఎన్ని వస్తాయండి ఇక్కడ కమిట్ ఐడీస్? సో ఏవైతే మాస్టర్లు ఉన్నాయో అవి వచ్చేస్తాయి, రైట్? M1, M2, M3, M1, M2, M3. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ క్రియేట్ టూ మోర్ కమిట్స్, H1, H2. నౌ I want to merge hotfix branch to master branch. So when I merge hotfix branch to master branch, so this H1, H2 కూడా కమిట్ అయిపోతుంది, వచ్చేస్తాయి, అంతే కదండి? M1, M2, M3, H1, H2 మర్జ్ అయిపోతుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ ఫైన్. సెకండ్ బ్రాంచ్ ఎప్పుడైతే డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ ట్రై చేస్తానో మర్జ్ చేస్తాయి, అప్పుడు కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తున్నాయి, అంతే కదా? సో మనకి ఏం జరిగింది ప్రీవియస్ టాపిక్ లో ఫస్ట్ బ్రాంచ్ అలౌ చేస్తుంది, సెకండ్ బ్రాంచ్ అలౌ చేయలేదు, ఇక్కడ కూడా అది జరుగుతుంది. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే టు ఓవర్కమ్ దిస్ వి యూజ్ గిట్ రీబేస్. సెకండ్ మర్జ్ ఇష్యూస్ రాకుండా ఉండాలి అంటే రీబేస్ వాడాలి. ఈ కమాండ్ వాడితే ఇష్యూస్ రావు, రైట్? సో రీబేస్ అనేది ఎలా వాడతాం? ఈ బ్రాంచ్ తీసుకెళ్లి డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ ని మాస్టర్ లో మర్జ్ చేయకుండా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మర్జింగ్ డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ టు మాస్టర్ బ్రాంచ్, వీ కెన్ రీబేస్ మాస్టర్ బ్రాంచ్ టు డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్. ఇట్స్ ఎ రివర్స్ కాన్సెప్ట్. వాట్ ఇట్ రైట్? మనకి ఇప్పుడు ఏంటి, మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ? మాస్టర్ లో ఉన్న లేటెస్ట్ చేంజెస్ డెవలప్మెంట్ లోకి రావాలి, వస్తే మర్జింగ్ అనేది జరుగుతుంది, అంతే కదండి? ఇక్కడ లేటెస్ట్ చేంజెస్ ఉన్నాయి, సంథింగ్ ఇక్కడ లేటెస్ట్ చేంజెస్ ఉన్నాయి, ఈ చేంజెస్ మాస్టర్ తెలియదు కాబట్టి మీకు కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చేస్తాయి. సో అదే మాస్టర్ లో ఉన్న కోడ్ లేటెస్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడికి మీకు మర్జింగ్ లో ఇష్యూ రాదు, అంతేనా? అందుకే ఏం చేస్తాం, మనం రీబేస్ అనేది చేస్తాం. అది ఎక్కడి నుంచి చేయాలి? డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ నుంచి చేసుకుంటాం. అంటే మాస్టర్ ఉన్న లేటెస్ట్ చేంజెస్ ని డెవలప్మెంట్ లో తెచ్చేసుకుంటాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ లేటెస్ట్ కోడ్ అంతా కూడా అలౌ చేస్తుంది, మర్జ్ చేస్తాయి, రైట్? సో రీబేస్ అనేది వెరీ ఫ్రీక్వెంట్ గా ఈ కమాండ్ వాడుతూ ఉంటాం డెవలప్మెంట్, ఎందుకంటే మర్జింగ్ టైంలో ఇష్యూస్ రాకుండా ఉంటాయి, రైట్? సో ఎలా అచీవ్ చేస్తామని చూద్దాం. ఒకసారి రీబేస్ చేసిన తర్వాత మాస్టర్ నుంచి డెవలప్మెంట్ కి, సో ద సీక్వెన్స్ ఎలా ఉండొచ్చు, కమిటెడ్ సీక్వెన్స్ ఎలా ఉండొచ్చు అండి? M1, M2, M3, H1, H2, D1, D2. సీక్వెన్స్, ఓకే, యా. సో నా మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఒక వర్క్ స్పేస్ క్రియేట్ చేద్దాం. Base, open this, git bash here, git init. Now మనం ఏం చేద్దాం అంటే 3 కమిట్ ఐడీస్ పెట్టుకుందాం మాస్టర్ లో. M1, M2, M3 అనేది క్రియేట్ చేద్దాం. vi m1.txt insert m1 escape save and quit git add space dot git commit -m m1, right? Now m2 also can create m2.txt insert m2 escape save and quit git add git commit m2.
So m3.txt add git commit m3. సో ఇప్పుడు మీరు గిట్ లాగ్ చేశారనుకోండి, గిట్ లాగ్. సో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి కమిట్స్? m1 m2 m3, రైట్? సో 3 కమిట్ ఐడీస్ ఉన్నాయి, అంతే కదా సినారియో? m1 m2 m3. నౌ మనం ఏం చేద్దామంటే 2 బ్రాంచెస్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, సో గిట్ బ్రాంచ్ డెవలప్మెంట్, ఆల్సో గిట్ బ్రాంచ్ ఫంక్షన్స్. ఏమవుతుంది బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తే? m1 m2 m3 వీటిలోకి వచ్చేస్తాయి, రైట్? సో నౌ ఐ స్విచ్ టు డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్, గిట్ చెక్అవుట్ development. If you check now git log, we have m1 m2 m3 available in the development branch, right? Now I want to add 2 more commits here. Git add space dot git vi d1 dot txt insert d1 escape save and quit. Git add space dot git commit hyphen m d1, right? Now d2 also you can create. Now if you check git log, so m1 m2 m3 d1 d2 available, right? Now సీక్వెన్స్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ లో, రైట్? సో మనం ఒకసారి ఇప్పుడు హాట్ఫిక్స్ ఇచ్చాను. హాట్ఫిక్స్ లో ఇప్పుడు మీరు చెక్ చేస్తే గిట్ లాగ్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి, m1 m2 m3 ఉన్నాయి కదా, రైట్? సో ఈ m1 m2 m3 కి మనం ఇంకొక 2 యాడ్ చేద్దాం, h1 h2 vi h1 dot txt insert h1, right? Git add space dot git commit hyphen m h1 h2 dot txt add git commit h2. Okay. So now if you check git log here, we have m1 m2 m3 h1 h2. Now what I will do, I want to merge hotfix to master, right? So for which first we have to switch to master, git checkout master, git merge hotfix, right? So merging hotfix to master. So now ఇప్పుడు ఏం జరిగింది చూడండి, h1 h2 అనేది మాస్టర్ లోకి మర్జ్ అయిపోయింది, రైట్? Now if you check git log here m1 m2 m3 h1 h2 available, right? మాస్టర్ లో. సో మీరు ఇప్పుడు సెకండ్ బ్రాంచ్ డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ ని మర్జ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఇష్యూస్ వస్తాయి, రైట్? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మర్జింగ్ డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ టు మాస్టర్ బ్రాంచ్, సో మనం ఏం చేస్తామంటే రీబేస్ చేసుకుంటాం. డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ కి వెళ్ళి డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ నుంచి మాస్టర్ బ్రాంచ్ ని రీబేస్ చేస్తాం, రైట్? సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, మాస్టర్ లో ఉన్న లేటెస్ట్ చేంజ్ వచ్చేస్తాయి డెవలప్మెంట్ లో. సో తర్వాత మర్జ్ ఎలా చేస్తాం మాస్టర్, రైట్? ఈ రీబేస్ అనేది ఫ్రీక్వెంట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటాం, ఎందుకంటే మర్జింగ్ ఇష్యూస్ రాకుండా ఉండాలి, రైట్? నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీబేస్ దిస్, గిట్ చెక్అవుట్ డెవలప్మెంట్కి వెళ్ళాలి, ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ మూవ్ అవ్వండి. సో ఇక్కడ మనం కమాండ్ యూజ్ చేయాలి, రైట్? సో గిట్
Yeah. Git rebase master. ఇది ఇస్తే ఏమవుతుందంటే మాస్టర్లో చేంజెస్ అన్ని కూడా డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్లోకి వచ్చేస్తాయి. సక్సెస్ఫుల్లీ రిబేస్డ్. ఇప్పుడు గిట్ లాగ్ చేస్తే ఏ సీక్వెన్స్ లో ఉండాలి కమిట్స్? ఈ సీక్వెన్స్ లో ఉండాలి, రైట్? నౌ ఇఫ్ యూ చెక్ గిట్ లాగ్ ఎలా ఉన్నాయండి? M1, M2, M3, H1, H2, B1, B2, రైట్? సో ఇది ఇలా చేస్తాం డెవలప్మెంట్ లో రీబేస్ చేయమని చెప్తా ఉంటాం మనం. మ్యాచ్ చేసుకోవచ్చు, మధ్య వరకు ఇంకా గిచ్చు రాదు. ఓకే, సో ఇలా మీరు డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీలో వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు ఇష్యూస్ వస్తే మనం గైడ్ చేస్తున్నాం. అంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, రీబేస్ చేసుకొని తెలుస్తుంది వాళ్ళకి. సో ఒకవేళ వాళ్ళు మర్జింగ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తున్నప్పుడు రీబేస్ వాడుకొని చెప్తా ఉంటాం. రీబేస్ చేసుకుని మర్జింగ్ చేసుకొని చెప్తాం, రైట్? సో ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉంది, అది ఈరోజు కంప్లీట్ చేసి క్లోజ్ చేద్దాం. ఇంకొక 15 minutes అయిపోద్ది అక్కడ, ఎందుకంటే ఎక్కువ అవుతుంది కాన్సెప్ట్స్ మీకు. సో ఇంకొక కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం ఈ రోజుకి. రేపు కంప్లీట్ చేద్దాం రిమైనింగ్ అన్ని కూడా. రేపు ఏం చేద్దామంటే ట్యాగ్స్, గిట్ ట్యాగ్స్ కూడా ఉంది. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గిట్ అండ్ ఎస్విఎన్ ఉంది. గిట్ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే గిట్ క్లోనింగ్ ఒకటి ఉంది. ఆ 3 కాన్సెప్ట్స్ 1 hour లోపల అయిపోతాయి. సో రిమైనింగ్ 1 hour మనం జెన్కిన్స్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాం రేపు, రైట్? సో ఇది కూడా ఇంకొక కాన్సెప్ట్, స్మాల్ కాన్సెప్ట్ ఉంది, అది ఒక 15 minutes లో మనం కంప్లీట్ చేయొచ్చు. సో వీ కెన్ కంప్లీట్ దట్ టుడే. ఇప్పుడు మన 5 కాన్సెప్ట్స్ అవుతాయి నియర్లీ. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే గిట్ చెర్రీ పిక్. ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. గిట్ చెర్రీ పిక్. ఫైన్. సో సినారియో ఏంటంటే ఇక్కడ, సో సినారియో మనం సినారియో బేస్డ్ వెళ్తే బెటర్, మీకు అందుకనే సినారియో చెప్తున్నాను. సినారియో బేస్ అయితే మీకు మైండ్ లో ఉండిపోతున్నారు, రైట్? సో మనం థియరిటికల్ గా డిస్కస్ చేసే కంటే సినారియో బేస్ వెళ్తే చాలా క్లారిటీ ఉంటుంది, రైట్? సో మనకి ఇక్కడ సినారియో ఏంటంటే, సో వీ హ్యావ్ వన్ మాస్టర్ బ్రాంచ్. So in this master branch, I have 2 commit IDs, M1, M2, right? So next one is I have one development branch. Development branch create అయితే ఏమవుతుందండి? సేమ్ స్టోరీ. M1, M2 అనేది డెవలప్మెంట్ లోకి వచ్చేస్తుంది, అంతే కదా? M1, M2 ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామండి, మనం 3 కమిట్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం. B1, B2, B3. సో ఇఫ్ యూ మర్జ్ దిస్ డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ టు మాస్టర్ బ్రాంచ్ ఏం జరగచ్చు, మనకి ఏం జరుగుతుంది? లేటెస్ట్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో డెవలప్మెంట్ లో D1, D2, D3 మర్జ్ అయిపోతుంది. కానీ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు మర్జ్. Yeah, correct. So I don't want to merge entire branch. Only I want to merge D2 commit ID. This one I want to merge here, right? So if you want to merge particular commit ID, we use cherry pick. So ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండి. సో ఇంటర్వ్యూలో ఎలా అడుగుతారండి క్వశ్చన్ మీకు? సో one developer committed some code, so he's having some 5 commit IDs, D1, D2, D3, D4, D5. So he don't want to commit entire code, so he want to commit D3 commit, only particular commit ID required for that project. So in that only latest code is available. D4, D5 having some issues, errors. D1, D2 also having some issues, but D3 only required. అని ఇలా లాజిక్ గా చెప్తాను స్టోరీ అంతా.
చెప్పినప్పుడు ఓకే చెర్రీ పిక్ యూజ్ చేసి కమిట్ చేసుకొని మర్జ్ చేసుకొని చెప్పేస్తాం. అంటే చెర్రీ పిక్ అంటే ఏంటని అడగడు ఇంటర్వ్యూ. చెర్రీ పిక్ అంటే చెప్పేస్తాం మనం. లాజిక్గా సినారియో చెప్తాడు, మీకు ఒక స్టోరీ చెప్తాడు ఇంటర్వ్యూ చెప్పి ఆ పర్టికులర్ కమిట్ ఐడి ఎలా మర్జ్ చేసుకుంటాం అని అడుగుతాడు. సో యూజింగ్ చెర్రీ పిక్ యూ కెన్ కమిట్, యూ కెన్ మర్జ్ విత్ సింపుల్ ఆన్సర్. ఓకే యా క్లియర్ అండి. సో ఒక పర్టికులర్ కమిట్ ఐడిని మాత్రమే మనం మర్జ్ చేసుకోవాలి అంటే సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్, చెర్రీ పిక్ కాన్సెప్ట్. Fine, let us go and create this lab. Cherry pick. Git init. Now I want to add two commits here. Vi m1.txt check m1 escape symmetry git add space dot git commit m. Okay. Same way another commit id also. Next git log check చేయండి. m1 m2 ఉంది ఓకే. So now I want to create one branch, git branch development. Now so I want to switch to development, git checkout development branch, git log m1 m2 is available in the development branch. Now I want to add three more commits in the development branch. Vi d1.txt git add space dot git commit -m commit message d1 d2.txt d3 also add git commit d3 git log. So we have okay okay got it. మన డెవలప్మెంట్ లో 3 కమిట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం రైట్. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ బ్రాంచ్ ఎంటైర్ బ్రాంచ్ ని మీరు మర్జ్ చేస్తే మాస్టర్ లోకి ఏమవుతుంది, మొత్తం అన్నీ వచ్చేస్తాయి. d1 d2 d3 అన్ని కమిట్ ఐడీస్ మర్జ్ అయిపోతాయి రైట్. బట్ మనకేం కావాలి, ఇక్కడ d2 కమిట్ ఐడి ఒకటే మర్జ్ అవ్వాలి, ఈ కమిట్ ఐడి మాత్రమే మర్జ్ అవ్వాలి రైట్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ వి విల్ డూ, ఫస్ట్ విల్ చెక్అవుట్ టు మాస్టర్ గిట్ చెక్అవుట్ మాస్టర్. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఓన్లీ d2 కమిట్ ఐడి మర్జ్ చేయాలంటే గిట్ చెర్రీ పిక్ ఇస్ ద కమాండ్. గిట్ చెర్రీ పిక్ స్పేస్ ఈ కమిట్ ఐడిని కాపీ చేసుకునేలా జస్ట్ ఇలా కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయండి, హైలైట్ చేయండి, రైట్ క్లిక్ చేయండి, ఎంటర్. నా ఏం జరిగింది, ఇప్పుడు ఓన్లీ d2 కమిట్ ఐడి మాత్రమే మర్జ్ చేయండి. ఓకే నౌ ఇఫ్ యూ చెక్ హియర్ గిట్ లాగ్ m1 m2 d2. సో మీరు ఒక కమిట్ ఐడి అంటే ఎట్ ఏ టైం ఒకటే చేయగలరు చెర్రీ పిక్ తో. సో మీకు 10 కమిట్స్ ఉన్నా ఒక్కొక్క కమిట్ చేయాలనుకుంటే చెర్రీ పిక్ వాడితే ఓన్లీ 1 కమిట్ ఐడి ఎట్ ఏ టైం చేయగలరు.
రైట్. సో కొంతమంది 2 కమిట్ సైడ్స్ చేయొచ్చు అని అడుగుతాడు, అవుదండి. చెరీ పిక్ అనేది ఒకటే కమిటెడ్ తీసుకుంటుంది అట్ ఎ టైం, రైట్. సో ఇలా మనం పర్టికులర్ కమిటెడ్ ని మర్జ్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు చెరీ పిక్ వాడుకుని కోడ్ని మర్జ్ చేసుకోవచ్చు రియల్ టైంలో. రైట్ అండి. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి ఇంతవరకు? సో ఇంతవరకు మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం? రియల్ టైమ్ సినారియోస్, రైట్, స్టాషింగ్, కాన్ఫ్లిక్ట్స్, రీబేస్ అండ్ చెరీ పిక్, 5 కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, ఈ 5 కాన్సెప్ట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనకి ఇంకా స్టిల్ 3 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, అవి రేపు కంప్లీట్ చేద్దాం. సో తర్వాత జెనికిన్స్ స్టార్ట్ చేసి జెనికిన్స్ థియరిటికల్ గా డిస్కస్ చేసిన తర్వాత జెనికిన్స్ ని డిప్లాయ్ చేసి జెనికిన్స్ సర్వర్ రెడీ చేసుకున్నాం. జెనికిన్స్ రెడీ చేస్తే సో సండే మనం జెనికిన్స్ లో కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేద్దాం. సండే మోస్ట్లీ జెనికిన్స్ కూడా 5 అవర్స్ మాక్సిమం ఉంటుంది. ఓకే, అందుకంటే ఎక్కువ ఉండదు, 5 అవర్స్ ఉంటుంది. కానీ జెనికిన్స్ అనేది ఎండ్ ఆఫ్ ది డెవాప్స్ వరకు మనకు ఉంటుంది, ఎందుకంటే ప్రతి టూల్ దానికి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం, రైట్. సో జెనికిన్స్ కూడా 5 అవర్స్ లో ఫస్ట్ మనం కంప్లీట్ చేస్తాం. తర్వాత మళ్ళీ నెక్సస్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ జెనికిన్స్ ఉంటుంది. జెనికిన్స్ టర్మినేట్ చేయకూడదు, సర్వర్ని మన కన్సోల్లో పెట్టుకోవాలి, రైట్. సో జెనికిన్స్ తర్వాత మావెన్, నెక్సస్, అవి 1-1 సెషన్ ఉంటాయి. మావెన్, నెక్సస్ చాలా చిన్న కాన్సెప్ట్, రైట్. తర్వాత యాన్సిబుల్కి వెళ్తాం. మళ్ళీ యాన్సిబుల్ మళ్ళీ 4 to 5 సెషన్స్ ఉంటాయి. అంటే 4 to 5 సెషన్స్ అంటే అవర్స్, మనం 2 days లో అయిపోతుంది, రైట్. అలా మనం కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్దాం, రైట్. సో టుమారో విల్ కంప్లీట్ గిట్ అండ్ విల్ స్టార్ట్ జెనికిన్స్. ఫైన్ అండి. ఇంతవరకు ఏం క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? నరసింహరావు గారు అండ్ సాంబశివరావు గారు. నో సార్. ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయాలండి, ఎందుకంటే సో యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ మనం ఏం చేయము వీటిలో, కానీ వీ షుడ్ నో దిస్ టూల్స్ అనమాట. ఈ సర్వీసెస్ అన్ని మనకు తెలియాలి. సో రిబేస్ అంటే ఏం జరుగుతుంది, చెరీ పిక్ అంటే ఏం చేయొచ్చు, అండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తే ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ సినారియోస్, రియల్ టైమ్ సినారియోస్ చూసాం కదా, అలాంటి ఇష్యూస్ వస్తే ఎలా గైడ్ చేయాలి వాళ్ళకి, రైట్. అండ్ ఇవన్నీ కూడా తెలియాలి ఖచ్చితంగా మనకి. డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి ఇవన్నీ ఐడియా. మనకి ఇంటర్వ్యూలు అడుగుతారు, మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ కోసమైనా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, రైట్. ఇంటర్వ్యూలు ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. సో ఈ ప్రిపేర్ అవ్వండి. రేపు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ గిట్ లో ఇస్తాను. రేపు గిట్ అయిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, నియర్లీ ఒక 25 ఉన్నాయి, అవి షేర్ చేస్తాను. అవి సరిపోతాయి మనకి గిట్. ఓకే, ఫైన్ అండి. ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం మనం. సో టుమారో సాటర్డే రోజు సేమ్ టైం 9 o'clock షార్ప్గా కనెక్ట్ అయిపోండి ఆన్లైన్. మీరు కూడా షార్ప్గా వచ్చేయండి. సో షార్ప్ 11కి క్లోజ్ చేసుకుందాం. ఫైన్, యా, థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ.